Oheneba Media for Nefremu. I am a media royals. Media Muadeshiano no. Asiabana. Aintasamana. Amamlani amani mudumedie. Oheneba Media betenete. Intama for Muntie. Muntie Nanyado. Abusuamamu akwaba Fambra Oheneba Media so. Mejiri se obia hoye. Yensu twede amfanda Roma. Ye hoye pa. Ai. Abusuam komo ho aye babedi. Ewie yi yenka bi hyemu. Unse nra mebo wa mane se meeting mi ko so on kan. Eye Abusuapani Kofi Osubu ahen. Ene abusuafo bi on kan omo ye meeting. Sanso so enana enra no before enra no kwa na letter aba ene na sa na dwo se eye Nungua nananom ene enkran ye gadan me womo esumankwa ahene ese wohia Abusuapani Kofi Osubu ahen so omra me yinsem bia no ena enra dua na so ena eye abusuafo ha womo eye Charles Kwadwofo so de Lumba de abusuafo yehu se representatives ni bi free emiamia hodo bebre ebae ebe ye meeting say wo Abusuapani no matu na de so ebi free pakoso honom ebi free eye ensuta ebi free eko offenso ebi free sunyane agona Kofodua beebi ani cheche biase anwanya ene ne ngeka ho intina omodo so pa na be yesa meeting so matu Abusuapani intina me busa question say to omutu Abusuapani say materialize and say it take effect will Abusuapani honor the invitation ga danme womo ewulomo ede abana na se ona ebio besan busa asembi se date na e wallet ane so no womo etro 13th Thursday 13th March 2026 but next date no so 12 March no so Thursday intino ebe confuse Abusuapani ana en confuse no mebisa asa questions we na abusua enne ya woda aso ansa na yebekọ de Nungua nananom ka no ma menkenkan letter no ebia na yeni apaso kakra ema na afi ya hwe de nti omfra Abusuapani ene ne kwa wokoye no se wokoyo se wanko yehu ekwan ayede ebefa so nti krata no wo de baabo ntene eye bosua yewumi ne da ne to so edu 10th March na se enanumu ani ena krata ne ba abonten na a free office of the Gbobu Wulomo Shiche overlord of the Ghanaian state ne eye office na krata ifre baaye otro de command yera Victor Kofi Owusu a friend Abusuapani to park wono ena ye Charles Kwadwofo so de Lumba na Abusuapani ena krata yom de command eye ensaman krata brofun ye bekase summons ensaman krata ansa na ensaman krata ye bebe me pacho say producers mo video na bia ebra enkanfo yehu say wono mo afade no makoye say nanano mo say wo mo ye wulomofo wo mo ekọ eye efie ho Lumba ni fie say wono mo ekọ na eja yinim de omukọ so mukotu amu no so aho na omde nsaman krata ni ko se de no omukọ yomkoto antisisi ofie mo no kwa kire om se on fiti fie ho bi na emu mo no kwa ba so be hwe wo na ete wo no abegina wo don hwere ni akire wo hu wo mo sa video no trend ye pa chese na enya asem ketwa enti abusua yenim se na ho no nsaman krata na wo mo edi ko se na eye edien na wo mo koyo ye nyina ye hu ha wa na de no trend enti me de amamo mfanzo so maye na obi ehu bi na krata no de ba abontene ma menkenkan krata ba abontene wa bra yede video no so no eto so na mahunu de ekọ na wo che say summons to appear before the Gbobu Wulomo Shiche nti sa Gbobu Wulomo Shiche ono na oye enkran gan na fe so adanme ye kan adanme na ningofo wum prampramfo wum adanfo no nyina eka bom no mo ye gan danme nti wo mo nyina wo sumankwa ahene se de nkeye santiman mu a santiman sumankwa ahene no saa so na wo de ne tie na wo no sumankwa ahene no ono na ye overlord chese gadan asase nyina no na ehye ne nsa wo hwe so nti oye overlord chese gama gan machine manche
Nungua manche, tema manche, ada manche, ningo manche, manche foni nyina no obia ehye nase eba no sunsun famu ene osase no mu emudie mu otumi mu a wono na ehye ne nsanti na so ye na krata ifriye ebesen ko eye Abusuapanin nchen se krata no wo me de ko hye Abusuapanin nsa se eba antentan ne so nko a se kodi hwa ho no yenim ho asem na emum de eba abontina ye nyina ye hu bie no eno na making kind a kire mu no. This letter serves as a formal summons requesting your presence before war Lumo Kono Numo Bokite Lawechru, the Bobulo Moshiche and spiritual overlord of the Gadangme state at the palace in Nungua on Thursday, 13 March 2026 at 11:30 a.m. Enti wasi ensamankrata yi ya tworo ede brew ye de bo amane e wo boni ni die kwan so se ye hian ewo eye wo Lumo Kono Numo Bokite Lawechru a wono na egbobu wulomo shi che no wono na himfie wo Nungua date ya wo mo de to krata no ye ya woda obanem boso de to so dumiensa anopa nondu ba kompa mu ena nanso ya woda obanem boso de to so dumienu enti saa date no ena yebusa se eno na confuse Abusuapanin ti a wantimi a ona invitation na se den another question am yebusa yi nyina nti ye nyina ebetimi yi ho ano. Or said this summons arises in connection with reports and public concerns regarding the alleged burial of the late Charles Kwadwo Fosu, the Lumba, at his private residence located in East Legon, Accra. The matter has generated significant sentiment and concerns among sections of the Gadangme people, and it has consequently been brought before the spiritual overlord for clarification and traditional review. It was just said, the entire krata ya brew nyina ene se wodi share friend Charles Kwadwo Fosu a dodo na friend Lumba ye nya ntie se o call in krachi no na emu no ukokuraye e wo Lumba no akasa ni fie a no wo East Legon and Crime e ho na kokura mu no na asemi ba abontene no apegya nkomo bebre di aba obi a kire na dwen eno na asemi aba beduru yensuma nkwa ahene anim a enu nti no e wo se nyina ye kwaji nkyiremu ene afutuo efiri ho na ye hwese amamre ne amane kwan so eye ne kwan so ana enye ne kwan so enu nti ne yeto nsafre se bra. As the family head of the late Charles Kwadwo Fosu, your presence is required to provide the necessary explanation and engagement on the matter in accordance with customary protocols and to assist in addressing the concerns raised. Enti se wo ye Abusuapanin a wo na woda Charles Kwadwo Fosu da Lumba na busua ano no yehia wanim e wa ha yehia nipadua no wa ha yesra se de wo ye biare jai na bra na ye ni sa se mi hu komo na fei fa enchirechire mu ehu hia e se fata nia enti a abusua no mo je penie se eho e na mo besie Lumba no fa bra na be chirechire mu che ne ye hwe se ne kwan so no no anase biribi foforo ho a e wo se ye yo e de fa ho. You are therefore respectfully directed to appear before the war Lumo Kono Numo Bokite Lawechru at the Nungua Palace, that is Bobu Koma, on the stated date and time. Your cooperation in this matter is highly expected in the interest of maintaining harmony, respect for tradition, and peaceful resolution of the issues raised. Kindly treat this summons with the urgency and respect it deserves. Enti Sabredi ye do boni ni die kwan so ese se wadama bra yewura eye wo Lumo Kono Numo Bokite Lawechru nenim e wo ye Nungua ahemfie ankran mu be fro se Bobu Koma e wo da ya hye no eso se oye anidie ni obuo man na wo ba eno be boa ma ye nkita mudie ni mu asipia sita na eno so be boa ama eye enipa anase enkrofo dodo na asem mo ka no yebetimi apenepo masibre na amamre ne amane kwan so ya hwemu se de mo ye yesa busua no ne kwan so ana se enye ne kwan so na de ohu bia nso so no ya hwe aka afiri ho enunti kratai eye wo Lumo Kono Bokite Lawechru lawengo ono ne nsa ene hye krataa no ase a chese wo sanye
na Nungua traditional area wɔn so stamp esi so sɛ pan a kyerɛ sɛ reference number ne ade nyinaa wɔ so a ɛkyerɛ sɛ your official letter free ɛyɛ office of the Gbobu Wulomo Shiche ɛba ayɛ a ɛno no ɛbɛda abɔnten nyinaa de hu bi kenkan bi no na abusua ɛnra menom yɛnu di adanseɛ sɛ meeting kɔ so ɛwɔ paako so ahemfie ɛma ɛyɛ abusua no mu enipa ebie ewie yɛ no mo bɛyɛ ɛyɛ press conference ɛde de si wɔ meeting ase no ɛbɛto ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ anim meeting koro ya no ɛyɛ meeting a ɛkɔɔ so fa abusuapanin Kofi Owusu a yɛka na asɛm yi ne ho ɛma abusuafoɔ no ɛbobɔ so sɛ wayɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi anu ti no wɔn mu timi ne ntena sɛ abusuapanin wɔn mu nka sɛ ɔnyɛ wɔn abusuani biom ɔyɛ wɔn abusuani ɛkɔɔ na abusua no ɔka ho yɛ de hyɛ ma paa ɔka ho na emum sɛ wɔn ɛde ne besi wɔn ho so sɛ abusuapanin no deɛ wɔn ne to nkwanta a ɛne asɛm ama China kan no kan sɛ tinto ntan wɔn atwam na kwadu a yɛde bɔ abusuapanin a ɛno nti yɛtu na adeɛ so no ɛyɛ sɛ deɛ di kan wato abusuafo no nyinaa pa ahwi ne nyinaa ne sɛ wɔn kyerɛ sɛ obi enye yie on sɛ abusua no so sɛ dem di kan bobɔ yɛ wɔn kyerɛ sɛ abusua no ebi wɔ paako so ebi wɔ nsuta ɛkoɔ ɔfenso sunyane agona kofoodua baabi ani cheche bi ase anwanya ene miamia bebree enti efan sɛ obi wɔ anwanya ɔyɛ kɔɔ ne wɔ anwanya na ebi a asɛm ato no eyie abefie na wɔn mo bɛba ɛbɛse Abusuapani Kofi Owusu tupaka asɛm ɔbɛka kyerɛ mo ne sɛ mo nkɔnkɔpɛ bosia na mo amonya mayie wɔn akɔ kyinkyin de omuti akɔpempem akonya bosia ne bi kura na sɛ Abusuapani bɛba bɛtena yie na se sɛ yipa so hene na wɔde kɔgyan wɔn sɛ eduru saa na Abusuapani no otutu brisi anaso betutu kɔgyan na kɔgyan egu ne kɔn mu kama na kyerɛ sɛ na Abusuapani a n'ani abere kɔɔ wɔn ma eyie na se wɔbɛba kura na fiada wɔn ma memene da wɔn akwasie da na wabɛ nante hɔ na afei waba ɛbɛgyinagyina hɔ a na wasan n'akyi kɔ ɛno ne nneɛma bebree a wɔn tu Abusuapani adeɛ so enti yɛnɛ Nunguafoɔ no tena ase sɛ wɔn mo twɛn sɛ Abusuapani ɛbɛba na waba bɛbɛyi na no wɔn se wɔn tena ase a ɛna wɔn tena ase de wɔn hwede bebree Abusuapani ama wɔntu bɔfo ama Abusuapani ɛho nipa ama Lumba busuani bia nsi hɔ nom na kyerɛ sɛ ɛyɛ asefem na wɔn ma bɛkasa a kyerɛ sɛ Abusuapani ama o so ɔbaa yɛ o Lumba mu no deɛ wɔn mu ɛnti yɛ mu ne sɛ guso ɛda ne fie hɔ ɛwɔ ɛyɛ East Legona ɛhɔ na yɛsie no ɛhɔ na nankasa no eguo enti pam no twam no ɛnkranfoɔ ɔmamamre no mama nne mu no yɛnsie funu ɛwɔ fie wɔn mu akyerɛ sɛ abusie bebree wɔ hɔ a ban nankasa koraa no ɛde krataa esi so agye atum sɛ ɛhɔ ne obi wa yɛmfa ne sie ɔse aban no mmra wɔ hɔ ɛna wɔn mu nso ɔmamamre no mama nne ɛwɔ hɔ na ɔmamamre no mamamre no so no aban no mmra ne gye tum sɛ ɛwɔ sɛ yɛ adwuma enti pam no twam no abusuafoɔ no ɛmɛtam Lumba mu no efiri efie hɔ nom ɛne osu cemetery da hɔ kyɛ sɛ cemeteries bebree wɔ hɔ na sɛyi na abusuafoɔ no tena ase wɔn mo emiti no wɔn yɛɛyɛ no wɔn mo ɛde to ɛyɛ nsɛntwerɛfoɔ anim enti yɛnkɔ na yɛnkɔ tie deɛ wɔn mo kaeɛ no yɛwie a na yaba aba bɛtoa nkɔmmɔ no so. Welcomes all of you this very morning. The intent of gathering seemed to have changed a little bit. We intended meeting elders and family members of the late Daddy Lumba. It was his name. He was popularly known as Daddy Lumba. The sitting has changed, like I said earlier. As we sit here, we are representing the entire Ghanaian state, from Lumba to Adan, and from the sea to Jilo and Manya Krobo. This is the domain of the Ghanaian.
We are talking to let all hear and spread news, but we wouldn't want anybody to add or subtract from what we are going to say. Never do anything because of maybe increase of what rewards you might be receiving to try to put words into our mouths. No. We know of established press houses or media houses, and we know of what you, the younger ones, now say bloggers. Don't change our words. Our sitting down here is intended to bring information to the Gadangme in our own dialect, but for the sake of many that are also following after this very sequential matter, we have intended to add the English language to soften the grounds for all to understand. There is an Abusuapanin by name Nana Minipuachole, Nana Victor Kofi Owusu, and he is also popularly known as Tupac. So Nana Victor Kofi Owusu, known as Tupac, we have heard and have been reliably informed that the body of the late Daddy Lumba has been buried in Accra, and the vicinity in which his body laid planted in the soil falls under the Nungua stool. Now, burying people in their homes is something that is not accepted or tolerated in the customs and traditions of the Gadangme people. If something like that has to be done, a lot of things have to be put in place. For instance, we in Nungua especially, we are typical traditional people. We do not do culture. Most people don't know the difference between tradition and culture. And when it comes to talking about customs, people would always confuse and be talking about culture and our culture. We in Nungua, we don't do culture. We do tradition. Because if I have a tradition and you have a tradition, and you allow your tradition to be influenced by another tradition, then you don't have a tradition again. What you have is called culture, but tradition, you can't destroy it. We are serious on this very matter because in the land of Nungua, we have deities. We don't have gods. We have deities. And the deities that we have, we call them Jemanwong. If somebody has wong, you can buy wong on the market. You can create your own wong. But when we talk about Jemanwong, our deities are worshipped not only at one particular place, but a deity that we have as Jemanwong spreads among all the traditional stool lands of both the Gan and the Dangwe. We are looking at the burying of Daddy Lumba, especially in Accra. We don't owe much to say if he is to be buried in Accra
because there are established cemeteries in Accra that the body can be taken to. And the established cemeteries that bodies are supposed to be planted into the soil are cemeteries that are covered by law. When I say covered by law, these cemeteries fall under some areas which one could say are controlled under the government of Ghana's statutes. We have the Audome Cemetery, we have Usu, and a lot many. Then again, there are some private cemeteries that have been registered under the laws of Ghana. Bodies to be buried must be taken there. Traditionally, the stool that has the allodial power of the land, the stools also have their cemeteries. But trying to bury a dead body in a home entails a lot. And this is where Nungua is not taking what has been done lightly at all. Number one, our deities do not permit dead bodies to come so close to them. The reason is it is dirty to have dead bodies coming closer to our deities. We do not permit that. And the spirits around us also do not permit that. If you do that, you have to pacify not just the land, but you pacify the deities, and you have to pacify the traditional leadership that have control over the territory that this very body has been buried. When you come out of that, environmentally, it is also against the laws of the state and against the laws of the community that this has been done. One, if the body begins to rot in the ground, water that is from this very body can seep down into the soil. To cut it short from here, imagine the one who stays next door has a borehole that provides water for the household that he resides in. This dead body, water from it can seep down and, destroy the good ones that has to be tapped out of the soil. So we talk about this as a degradation of the environment. Number two, what about if this very dead body buried has a particular disease on it before it was buried? It will be a problem then for the community that could also spread to enter into other communities about. So, looking at the situation medically, it is not acceptable for dead bodies to be buried in the homes of the people that live in. Number three, it is again not acceptable for this to be done. If you have to do such a thing, you have to consult government, and government must give you a permit at least before you can do such a thing. But although we have government, we have allodial powers that is also recognized by the same government.
So government cannot give a permit to somebody to be buried in his home when the leadership of the allodial owners of the land are not in the know. They have to be informed before such a thing can be done. Like I said before, their people do not tolerate such a thing. And the Dangme people also don't tolerate such a thing. It is given as an issue that seriously has to be debated upon before something like that can be done. So when we heard about this, and we were, like I said, reliably informed, we tried to get into contact with Abusuapanin Victor Owusu, known as Tupac, to raise the awareness that we have had and put it into his thinking that we don't tolerate such a thing. So today, we were expecting that the invitation extended to him to appear here this morning could be honored. We have sat for some time. He had not arrived. But there are rumors, and some say there are informations that the said Abusuapanin Victor Owusu has been removed as head of family. That is what has come to us. But we are saying that if Owusu Tupac could not come here, the body is still remaining in the soil. So whether Owusu comes or Owusu doesn't come, there can be a next head of family to lead the deceased Daddy Lumba. We are saying the body over there is what we are talking about. So legally, we will extend invitation to the same family, whether they have a family head or they don't have a family head. We will extend message to them to appear here, because if the body is removed from the soil, they will still have to pacify the deities of the land, and then pacify the community, and then answer questions that we are going to put before them. Ladies and gentlemen, members of the press, elders of Nungua. Abusia, and Semono, and a Nungua, Nananumo, Atana say abone tofan, Eddie Amayano. Now, Abusia, and some kind of dear, a baby pa, chese a dorsum. Now, be boarding in our tofan, Eddie Amamo, a would treat us and say, one more epotoye, na bibiaye kama. Ye kind, was say, watcher. Eye Ghanaian omashie ebiana ubinima. Womo ahye na ehya se firi eye lankwantanan ton. Edikosi ada. Na efrimpo no edikosi yilo krobo ene manya krobo. A no mpo no ewo eye apuye mantem. Enti pon so manya ene sa eho no ni nyina no ka Ghanaian fo ne ho. Na womo kire se and someone would do today, she and I will be our young centuroni. And I said, what in chain? When you be a free and for beyond count simply because of, say, what do it tire Emma a certain individual be. And you'll be to no more yet your moyano. One more dear, my same here. I hear Muntin or more cassa. It's where. What didn't send me back when I be a free, say a best to agenda no. One cassa, which is now, one more say, one more dear, one more ho, a year woman Ghanaian before and one more ho. I don't mean anything, say Charles, could you for share friend that Lumba Namu Yababe see a war a year or my sasses one crime. I don't see one cry and how it's answer and cry no bahwa. You will say, how do baby?
aban nankasa agye atum sɛ hɔ de a sɛ obi kɔ ne nkrakyi a yɛnkonkosie no ebi ti sɛ osu ɛwɔ hɔ ebi ti sɛ wudom na wudom cemetery kakra efiri ɛyɛ GRA office ɛwɔ ɛbɛn Ghanaian Times ɛwɔ sɛkwa ɛduwo mu a kɔ kaneshi ano hɔ nom ɛdu rema wudom hɔ nyinaa no da hɔ kakra kyɛ sɛ ɛyɛ musie a ɛso paa a obetumi akosie ode hye wɔ hɔ ɛno akyi no ɛyɛ military cemetery ɛwɔ nkran ɛwɔ hɔ ebi nsoso no yɛwɔ ankorankora musie yɛ a ɛno nsoso no yɛ register a yɛma kwan man krofo kosie ɛno twamu a ɛyɛ nananom nkranfoɔ no sɛ ekuro bi a ɛwɔ na musie yɛ enti yɛmfa sɛ weja gbawefoɔ wɔn abusie yɛ enti malam weja gbawefoɔ wɔn musie yɛ pokuasefoɔ wɔn deɛ akyen motafoɔ wɔn deɛ dansomafoɔ wɔn deɛ enti abusua kuo no anase nkuro no wɔn wɔ wɔn ankasa amusua no yɛ traditional cemeteries a ɛno nso ɛwɔ hɔ no mo na asɛm wɔn ka de wɔn problem nyina ne sɛ wɔn kɔten yɛ kɔsie de Lumba ɛwɔ ne fie a wɔte mu ɛwɔ nkranfo asase so a wɔn mu nim ho hwee yɛ amon amanneɛ ɛna wɔkyerɛ sɛ Legon ɛhɔ na yɛkɔsie Charles Kwadwofo so yɛ de Lumba no saa asase no ɛhyɛ Nunguafoɔ ensa na nanom ɛwɔ Nungua no wɔn na ɛyɛ Legon baabi a yɛkɔsie Lumba no asase no ɛyɛ wɔn mo dea na oba Nungua ɛna afei nso gadanwe kakraka ne nyinaa no wɔn amamre no wɔn amane mu a wɔn nyintumu da sɛ yɛbɛsie ankorankora bi ɛwɔ ne fie etia mra na ɔkyerɛ sɛ oba wɔn ɛyɛ amamre nim a wɔn ɛwɔ ɛyɛ abosom a wɔn som wɔn a wɔn abosom anaasɛ ensuman a wɔn som wɔn ɛnyɛ de obi de ne nsa anwene sɛ ɛne de me nsa anwene ohoni bi ɛna mitwa mogya gu so enti ne utimi kukuru firi ana de akosi ada bi wɔn de ne ahonhom a wɔn ne wɔn nete wɔn yɛ deities a wɔn gye di sɛ saa ahonhom ne wɔ hɔ a wɔn ne wɔn nete wɔn asase ne so wɔ nkran hɔ a wɔn som wɔn ɛyɛ amamre ɛne amanneɛ ɛde ma wɔn abrɛ ne abrɛ bia enti sɛ obesie obi wɔ hɔ no ɛwɔ sɛ wɔn ɛne saa wɔn ahonhom no ɛkasa edi nkɔmɔ bi sɛ wɔn sɛ maye krado sɛ onipa asumasi na emu asase ya mpo nyina mo abegye amene ana wɔ mene ansa kra na ye de emu akwakohye fom ebiewu wɔse wohwɛ mu a wɔn mo nananom atrankonwa na ɛwɔ hɔ no wɔn wɔ tumi wɔn asase ne so even though sɛ aban na ma permit ɛma yɛsie obi ɛwɔ ɛyɛ busieye no nananom no nso so wɔ tumi pa a wɔn tumi no nso so no amamra na yɛdi bo ɔman no agye saa tumi ni tum enti wontimi sɔre kɛkɛ sɛ o sɔre kɛkɛ sɛ wokosie wo de hye ɛwɔ baabi a wɔpɛ bi ha ɛnyɛ mmra de tatwa mo so mu kra ne sɛ Lumba no fine ɔnyɛ enkrani ɔyɛ santini wɔn nka sɛ wonyɛ enkrani na wo nkran ya miensie wo nkran da bi wɔn nka saa isan sɛ cemetery ɛdɔɔso na emom wɔn mamane ɔmamra ne ɔmamane mu de yɛmfa emu emma enipam enu ti ne ɛwɔ emusieye yɛmfa emu emma baabi a enipa te wɔn ma kwan da sɛ yɛde emu ɛbɛba baabi a enipa te wɔn ahonhom a wɔn som wɔn no emma kwan entiase enim enya de yɛ mmra enti wo yɛ hwane o yɛ ma kwan sɛ wɔn amu no yɛmfa mmra ofie mmra mesie ɛno ne asɛm a nananom ɛka na abusua anso ho a wɔn kyerɛ sɛ wohwɛ mu anaasɛ woba ɛyɛ enkran da gan ne adanmefoɔ wɔn asase ne so a sɛ obi wu na yɛkosie na ne edi kan yɛhwɛ nneɛma ahodoɔ bebree aban ne ma permit no ɔhwɛ sɛ baabi a wokosie onipa no ɛyɛ ideal place a yɛtimi sie nipa ɛma ne yie na deɛ abusuapanin ɛne n'abusuafoɔ yie etia saa mmara no enya ideal place mo kosie nipa no wɔ fie ɔsɛ wo de just imagine sɛ efie a musie Lumba wɔ mu yi obi nso ɛne ne bɔhye ana ɔne ne to ɛbɔ fipam a Lumba wo ne a obi nso die ne ɔno so te hɔ enti waa no tenase na dwene ho sɛ saa nipa yɛ ɔne Lumba bɔ fipam yi ebia na watu borehole kra wɔ ne fie a saa borehole no ɛno mu nsuo ɛna wɔnom ɛno mu nsuo ɛna ɔde na aduane ɛno mu nsuo na ɔde ade wɔ ne fie wakosie nipa no ɛyɛ na nipa no
ne we de na ebepro ensuo betwe wo mu awura asase ne mu enti se ensuo na efiri amu ni mu no ewura asase mu eyedan ebeteretere ewura anwea ni mu enti se kopie onipa no ne lumba bofipam ne nsuo ni mu a na se okonom wode ye aduane ana wode ye biribia wankasa dwene hu gu akonta se edien ene beba edien na bekofa de aba eno ne asema nananom ebusa ebi osusu no wo mo kire se ebi mpo a na emu yi a makosie wo fie no sebio empredua asamani mu a na yade bi ene kum amu no yade bi wa amu ne ho wadwene ni pe tete mpotem wo ho ehunu se ye besie sa ni pe wa yi se yade bi mpo ne kun no ye ni mu akira a ebetimi aspread a affect won wa etisa mpotem woni nyina ama no so no e de oha beba enti medically kra no enye right se ye besie nipa ewo ni fie anase besie nipa ewo ba bia enipa tete enti na kane no amusieye ewo eye kuro eja kuro tokra unim enkronkro ye tete nkronkro na enye nei na wiase abiema enkronkro ahodo abomu a enka amusieye de eda kuro eja ton a emme fie ba bia saa enete ho na esie amu yensie amu ewo fie enti o masem o mka nyina ne se saa brei wo manya nente se abusuapani kofi owusu na abusuafo atunade so na se na abusuafo atunade so mpo a ewo se abusuani nyansia na mu se mu nsia na mu se mu ni nsia na mu wono mu de enyo masem wo mo kire se mo befa emrakwan so a kira krata to nsafre lumba abusuafo se abusuapani foforo ho se abusuapani foforo bia no mo to nsafre mo se mo mra nananu manim na mo mekire mu nkire ye de enti a mo ye saa de no ebio mo be ya amamre ni amane de apata abosom na ewa asase ne so no ena afei asase no ne emu enipa nyina no mo be ya amamre ni amane de apata eno de mutwi muten ne betene ye pekra na mo be yo saa ade no eno ne asem a eye nananom eka sanse de mo ya ne mo ho nsem mo amo enkran ni anase woni asase ne omo de mo amo mamane munni de mo fitian ne se mo firi mo pemu etama mu no jade ede kwato lumba ni fie se mu kwakosie mu wabra eno nye kwan a ye fa so eyosa enti no se matum abusuapani se muntum abusuapani se abusuapani se na mu ho se ni se na mu ho omo de krata ba abema abusuafo ro mra kwan so se wo mo ntie mu no lumba mu no gusu da fie ho no ho enti mumra metu na afa mu mayi amamre ne amane ye sefata emma asase ene wono mo abosom a wo mo som mo ene asase ne so nipa wa kire se wono a wo Nungua no titiriu no wo mo de amane ene ye adwuma traditions ene wo mo de ye adwuma enti wo se obisa wo se wo kwan ya wo fa so ye wa de wo traditions kwan ya wo fa so a wo ye wa amane ene wa mamre na se obi firi baabi ede ono no de a oye ewo sabi ni fie se wo de ba wo fie abeya wo be se wo de no ye nye ni sama ni nye yi o baabi a ye nye ni sama nti wo mo nyintum se wo be firi baabi abeye de wo fie se ye ma ewo wo nwa asase so wa abra wo mu ni hu nimde wo mu ni hu adwene obi a mo mamane wo mo so mo kai mo se aban na ma permit emiesie nipa na enso kra no aban enhwe ma permit enkosi obi ewo fie a wotimu wa abra dipadom atwahia ho wa se wo monfa eye factors bebre ntutu na kwa mu hwe ha wa ebe affect eye public no se yade bi na de nam se de na de ba se de na de ba ne ma permit be sie sa keke nya ne sa ena mpo no sa ban ni be ba permit a wo mo na asase ne yo mo dia they have the allodial powers asase ne mu tumi ne yo mo dia enti okwasa okwaje permit to assembly ho a assembly no be ben wo mo abisa wo mo se nananom a Nungua asase am die yaw abubo nsra se wanya yie opeso osie ne de hye o masase so enti ye bisa mo ye makwan ansa na o magye penie se an ye makwan na ye makwan esan se o mama mre ne o mama ni mu no ahohom ne abosom eti asase so no makwan se amu emre fie anasa ye mesie amu ewo fie enti no pamno twamno wo mo de se mu wabusuapani se mu ni abusuapani matu no muntu no amu ne guso da enkran ho lumba fie ho eno so de enya ne papa mu enti omo tworo krata de abrema manim ya na maba be yi ensem misabia no na afei mapata asase no ene nananom ne wone ete asase so mapata wo mo
na se ene emu no mu kukura afiri ho e de akọ ba bi amere bekọ a mu de akọ isan se enkran asase no e makwan eme enye sa ebi wo san ka to so se gadan no a ye hu ni sa no enye lebon ho nko a ene enye connection nko a etratra free nkran ho ene wo gamashi wo tema wo nungua wo prampram wo ningo empo krobo man mu ka ho bi se ye yelo krobo se ye manya krobo omu nyina e ka ho bi e na gadan me ni gadan me en sa ekoku ye bosu nyina no e hye gbobu wulo mo hyi ase a wo mamamre no mamane ne se yensie nipa yensie mu e wo fie na busia wo mo kire se enne na o mo hwe nim se Abusuapanin Kofi Owusu Buahen ebeba na ensaman krata o mo de ma no waba be ni ho ano na nanom se o mo si nkonwa tena ase twen bia o mo ehu nanim e na o mo yese ne o mo beba be ye sa press conference o mo kire se na enumpo no wo mo ba be ka e wo mo kasam na emom enipa hodo bebre nso e wo interest e wo asam ni mu enti wo mo ebe ka obrofo mu na obia atene ho ase mo fa nche mebusuafo wo mo be ka obrofo kasam na obia atene ho ase no nti eno mo ka obrofo mu nti wo mo mpese unya be kotena baabi na wakoje omanu asi bone wakoyi de wo mo ka ni bi afirim they have no interest say we are sumesi ana we are sumesi wo mo bokoko se wo wa fa kire ene obi akoye ka na se obeka o masem no kwan foforo so a ene wo mo ne e wo bi ka na ena Abusuapanin anko no mo kire se Abusuapanin ama no na ko mo hwanim se ninsi ana mu bi ana abusuani bi beba eno nso so no o mo hwehwe ya okwa rabasa obi ama enti o mo de o mo ka a kire mo se enya Abusuapanin kwa na ye abusuani mo tu no mu tu no abusuafo ho Lumba no o abusuafo mo do so pa enu akra no mo koye nhyiamu ene ehu nipa ko ye bebre enti o mo betro krata wo mrakwan so before church say legally they will extend an invitation o mo de mrakwan so ebeto nsa fremu na maba na mabe yi ensem kan bia no na bio mapata enkran asase no na mapata na nanom eteso na mapata wo mo eteso isanse de mo ye no eye ni amo ho nsem asem a eye gbobu wulo mo hyiche wo mo aba nkese a na so mo tra nkunya kese e wo Nungua eye ensantwerefo nhyiamu wo mo eri aba betu dwa no abusuafo asem yi entwaye asemi entwaye asem no entwaye enti sei abase pakoso abusua eye kwana abusua pakoso enya wo mo nko a wo doso ebi wo nsuta ebi wo ekwo ebi wo fenso ebi wo sunyane ebi wo agogo ene agona ebi wo kofodua baabi ani cheche bi ase anwanya ani baabi bebre wo makosi nkonwa no mo representatives nyina ba betena ase aye meeting ewieye ade abeto nsentwerefo anim se wo meto Abusuapanin ade so no Abusuapanin be san akọ invitation bia na wo nkọ wankọ ahwan ene be kogina mu akwa mabusua no na nipa na obekọ no so no wo je penie na wagwa kotu Lumba na dan kasa no efiri efie honomo ana se sen ene bekọ no sabrei enkanfo no de wo mu hia mu no e wo fie o mu nka so mu hia wo enkran asase kakraka no so obse mu pese mu sie wo nkran a emusie bebre wo ho osu cemetery e da ho bangayam ewudo mekra de ne chembe ho kese pa ni nyina wo ho enti mu betimi akosie wo ho anase other private cemeteries anase mpo no cemetery ahodo bebre wo nkran ho betimi akosie na nye se mu de nipa no akwakoto ni fie a efie no sebe oni obi bofi pam ewo benkum ewo nifa ewo tifi wanafo enipa tetempotem ho mo anhwe ohaw ni sunsuanso de beba mu yi eya amamre ne amane mu kura ni sunsumu nsem firi wa physically mentally any health wise mo anhwe de beba e na mo kokoye o saa de no enuti no wo mo ne mu wo bi ka papa enti sabre eya mrante ehene enso abekasa se Abusuapanin wa disrespect nananom se wo mato nsa frɛ no
a wanko no enkran eye gadanwe wo momrante ahene a wo mu se Abusuapanin abu wo manimtia wabu wo manimtia se be wo mani onyam atwitwi fom na ono so kan asem ni sei wo de ni bre pa ani moja hie ene kasa yentie na asem no ayento ankomo ne so we de na nanoma sempanifo achichire mu anaso makana enkaka se makan bro fika sem na wo de ba twi to park ani Lumba yo minia madam nyina se mo etimi aba hase aba be di BBC hu adanse na first of all no anka mi nchirechiri mu wo twi mu because amuba nkran ya mu mpese mu cheche musua ye kasa no ya nti for the sake of yenuanom no minim se nya ye Ghana for nti me chirechiri mu amam kakra ye mpenimfo ne kan no ana before I measure ase no me pese me da ye imrante hini ase ewo anamontu a watu waya ade pa me se asemwe eba yi na anka omudi ya ye nana gamanche ni te kochu anka omudi ya no a onka afi wo ho but papa we na wabɔ modin watu anamu wo ho a ene ye nyina ne a ese a efata no yaba be pie mu ewo gbobu yo mu fie nti meda nase afen so nia esi wo ho ani se anase nia mpenimfo ne kan ya ni se yen as gadang before no yen di ntumu se ye besie obi ewo yasa ase so especially ewo ni fie na ye wo places a ya prescribe for baby a ye besie nipa anase ya kire baby a ye besie nipa nti ye wo private places o a ye de sie nipa na enye se obi fie eyesa na wo de fin aka ye dates no ye nananom ene ye busuma ye wo hase no afin so ye tradition no ana ye customs no enchiresa now omo koso kire mu say even in the constitution of Ghana no ye ngintum say ye betie efun ewo efie mu na bibi a ye sie efun wo bia ya kire bibi a ye sie efun wo ene nsunsuanso a saa nyama no kra efa so de ba enti ewo ye law mu no ye nyesa na impo se ebe yesa na ye wo anamu ayeto se government be ma permit afin so government ma permit a bebi a wo kwa akosie nipa no wo no eye ebimu asase so enti saa nkofo no a omo ye the traditional owners of the land no esese mutu anamu na mu invite omu nso emfambra na amane a ewo ho a esese omo ye ansa omo aye saa esiye na nka omo aye but in this case no omo ntimi anya bibisa wei abeye ohaw e de amaye as gadang before inti ye fa akonya wei so aka kire to park Abusuapanin to park say ade wei no esese oba no be yi ni ho ano na se wamba ahimfo na obo frɛ na wamba no sesia no omo san betena se na se omo anto anamo amba na ni esese ye no ya anya nsunsuanso a ebe frichi ebe ba no ebe yekese nti wei enkoma obia ewo nkran asase so anase gadangbi asase so se enyama bi wo ho a obeya esese wutu anamo na wo behia mpenimfo na nia ese fata se yebe ye amaw na nia wo pese wo ye bia wetimi aye no na omo aye amaw intimity etie mu nyina yesi nia aye omo aye no etia aye amamre ewo gadangbi asase so kakra mpenimfo ne kan na se ko ba se omo am mahanum anase bi yesa akwa na se onipa ko no entunensi ha edi na wo ho a na sasotwe be na ewo wo manipa no yo eno no bebi a wo bi age se wo nti nkran asase so na se wo nkran asase so dia ende ye nso ye wo traditional laws a govern gadangbe ni nyina enti ye betu wanamo enti na mpenimfo ne say ombehia the whole of the gadangbe state na mpenimfo na omo atenase na omo adwe hu na mo ehu kwan ombefa so enti oho ne dia asotwe ne die mi nka bibia amfa won sesia na definitely mpenimfo ne tenase na omo dwindwin ho a
ni ebe free member bi ya ebe mama sante. Okay. Na nanam tra se na wantimi amepie mu no aha na nanam na mpanimfo na ha wo ma na wantimi ama no. Yes, ebe ha yen mpanimfo no aha omo e na yen as nkwala ye wo mpanimfo ne ho nya kra ebe ha yen. If you say eyesa na kire say omo anche obuo. What you say eyesa na kire say omo anche obuo. Enya adepa if you say wo obi krom na ye wo a saying be say when you go to Roman you do what the Romans do. Inti ubo obi kroma nia ese amamre ese fata say obeye no anase ne omo ye wo ho bia na nhihye a ewo ho a omo be kire wo no na wo nso waye na say asumdua ba na bibia ye kama. Okay, we dey obey question we no man first year hu say emrantie akopi mo be fie na nipa bi susu say omo kwakoye yakayaka de bi na nipa bi susu bi omo koye omo kodi bibi e wo ho na say bi omo koye nsamone bi wo ho say na nchiremu na say konom koye na nchirase pa no ene say yo ye emrantie hene ne de enye say okwakoye ntutrasem wo de bi onte sa oye emrantie hene na onu na sede pa ni say obehwe say emrantie ene mama awa omuti gadangbe se na be ya omo befa omo ntuma pafra ana se omo betutu omo anam we de enti no ese no de ho ne se wo mo kire se Abusuapanin omo san kwesi nkonwa bio na omo ye meeting foforo enti mopa momra mopa mamoma nemu wo mo nkranfo no wo emra wo mu dibu omo man ye nkran man no and ekwan bi on befa so a asase ho bete no won bete na esi betu amu na firi so se bende wende eduru ha obi nsi chiro dododo e matoa eti se bra abusua aye hyehyehyehyehye ena obi so bisa se na ese yetu Abusuapanin ade so a enkranfo atwe no ene ade yi court no 23rd obesan akwa na and also another pending story I hang on enra ebia ne wanya kwanya ntie de course e wo pakoso wa bra abusuafo no nyina tena ase di nhyiamu wie se o mabusuapanin kwadu omde ball no ma membo so ma na afa yenko tie de o kan ye wo mo kire se abusuapanin no so bi wu abusuani mu a na chese nipa na me no a onko nipa na yi ebio se abusuafo no bi ho kire wo mo ne yebesu etoa no se abusuapanin ye emu eden wadama kwase kopɛ obusia na fa ye de obeye wonu ana busuafo na wonu omo ye busia na omo de ne si so se Abusuapanin no wo se afie kwa de binum ya donkofo a omo nya busuafo omo ya donkofo a sebe ye kwase se omo baabi e de omo be ye adwuma e na omo ba be kan busuafo to omo nya busuafo ebi omo se kwadu ba ko a omo san de bon kwa se o san kwotena radio so ni TV so ka se abusuafo no omo hwan na ne koku oduru owo nidie ewo ni onyam te se ono a o se otu na de so wo try eyiye wura pe e na film so ono pe na betimi tu na de so aside that to be antimi tu na de so omo se sasem wo be kan ye no ehye wo mo papa ono mo se hwan na de usi ade so se Abusuapanin ebio omo se on de omo ma na ho kwan wo ye busua ne ba o ye de hye mapa na mmom ne de be se Abusuapanin na wo ma je firi ne nsam ente busua ne de wo mpa mu ni firim ogusu busua ne ba na wo mo kire se enne social media ba ye kura de ne jai Abusuapanin hu se social media no wo trend wo so pan any time a wo be ko ba bia de microphone e ba betua na no na wo so wo kasa na obu na busua na nimu ase e wo social media so wa ma busua ni din na ni onyam a ekura no se ko na busua e ya de chibusua ye wura brempon e na da no no wa ma busua na nim atwitwi fam atwitwi anwem enti we mu nyina ye kwadu a wo mo de bo na tu na firi ade so ebio wo mo se wo de wo a wo so mo boa no wo hye na busan se akonwa na da ne fie ye pakoso adesidwa na da ne fie no ehu abakosem ne sen wonim enso ono asan afakire akoka ntam e de agu pakoso hene so ene busuafo ni bisu se wonim mo nya ni moja na wo mra wonim mo nya moja no mo anso na du bedi ade na wo san kan ntam agu so no ene na wo kra no disqualify wo so ye Abusuapanin dada we hu enti o mo kire se de twa mo nsu no mu kra ye Lumba de ye ba ye se Lumba ye de hye mu a wo ye ekona de hye a wo di pakoso akonwa a sebe pakoso akonwa na nya konwa tra bi keke ye wura ne brempo dwa ye konwa kese a ye wura na setu na brempo dwa na se Lumba otimi di pakoso akonwa ma ne ye o de hye a odi hini ma ne ye na sebe
ba mo wu a won fere ade nsuru ade de na pakan abefa Lumba na ubesie no a wo de aye na so be ya fine waye na ubesie no a ebe mu ni ho wotimi sie no ade hye mu siye na sebe wotam Lumba kyekere no sebe se kwakwahwe akwa bi e porting bag mu e kwoto no twene eye ni fie e wo East Legon a e ha dwene wo we nyina ene nkranfo ahemfo no kra enso ekoko asore omubu afu a ene wo mo twe osra ni abasai enti de oyeye no wagu abusuan ni ase wo ma abusuan ni din na enhome ansa abusuan no dan nyina no yebo mu din radio so TV so social media ene ade o de abusuan no nyama twitwiri fom enti di pam no twa no wontimi ni abusuapeni ni bio de ofa ya poku kra ka twa to de se abusuapeni omu ade enfere ade ensura ade omo de abusuapeni ni man simply because ni nua pani bediye eye niema yi kan abusuani nyina bo mu wura mu kokko cheche bi ase anwanya baabi ani hwan etumu bole bamboy ni ade kofo mo nyina eba bebo mu ema abusuano ye baako a saa time no abusuapeni owusu na na odi ade saa bransa na owusu tupak iba no otimi ye mabusuano ye fe ya akọ no eno nti eno kọ ne nkire twom he se oh no ni mutuo na de ni gina kire mpon so nti se onua beye bia wo susu bra beye bi to aso nipa miensa eno mo kire so mo kọ press abusuapeni de bre no eno mo ka se oh wo de eja ye ni mu dada mo ye bi pen eti da be se na de odi be ye omunye eno nti pam no twam no omatu ade so enti saa ade na omso omatu ni so no eno nso sensen ho saa bre ya ye nti abusuapeni nka se yetu na ade so ma je tuma na wanyi ntum na wanyi ntum ade no be ye nte ne nka enti eno so konkon ho ena nananom nkranfo de nso aba beta ato no court de so ho a eno de ono a ena de court say celebration of life of the Lumba eye mame akosi abrempo ma fa ya poku ni woni aka no eso mo be ye de ahye wo mo de hye na nunyam no wo makwan na makwan kina enti court mfata bo nto so ma court hye say bosumi ayi wo de to so aduonu miensa ena obetena se bu asem no edi asem no na ba bi o so de to de ato no eno so konkon ho enti se be yetu na de so no o san akọ ho se busuapeni ana se wo mu ye busuapeni foforo e de akọ no akoyi asem no efro de aba na ebi no so ka se ensem akokọ akoso nyina na ko wie se yetu Lumba na dankasa na firi enkran court asemi ye firi ho ne ade a na se busuapeni foforo ba de a ene there is a possibility say another funeral ebe koso e de ma Lumba we celebration of life no to enchen a another funeral ebe timi akoso san se abusuafo ne fa ba bi kra kire se ayie na abusuapeni kofi osu bu aye de anim ye no wo mo bo nwiso wo mo mpene so esan se wa mu hu nkonta wa anyi de adeni ayie ne kra no ehun tutu ne hihye no wa anye ne se de wo mo pe no enti wo mo kra no ebia de ekokoba ide o mbe ye abusuapeni foforo no asan be Lumba yi foforo abusua Charles Kwajofosu de Lumba na chi enyanyo ne ena dwochena me na me ka kire me di kan asemi last year say Lumba chi no enyanyo esan se de bia bibi foforo epie firi mu ba ye nkopa koso ne kotie de enra abusuafo ne kan ye na another banger hit one hot one hu pa firi nkran asan ba na me fe no so nta to o ma wo enko gina so ne tie pa koso asem ne enko nkran ko fa de wo mra wo Choboy! 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 Ese ye minu yanumo enketwa ene empanimfu ewom no ene ye maame no maka no mefu aso pa asemi ba ye de ni si ene na mini ha me kra de onua na odi ka no na me gini di pa because no penka bomu enti meti no no ho ase onua no sebsebe wakam kakra ye de onua kitue ye si na ye me de pa ame ba ye no ene ye bi ame behu ye no ni ti a watwa mu ane se omu ade onfere ade o me man ho so too much ogu ya ni mu ase ho amani tua de ba ye wajiata na ni ase on pese abusua no kra be ka bibia mo wajiatum enti ni ti a watwa mu ane se ye tu no ompo ye tu no ekwana abusua na ya na yahia ye wo miam bebre ye nyina na akabom ni yahia wa ene ye nyina ya adwena ye baako ene ye tu abusua pani Victor Kofi Owusu Boahin ye tu na de so choboy where you go amasha emprenu because you go we su refi ni pa mo anye
ye be hwe de be sie eno ano Japan o wusunu aya wakam ye nyina bo mu saba akofo ma enam so ma ye gina so di akonwa yi ma no wada pa akoso ha entimi ya Lumba fu me masema no na wa no tene se Lumba fu na ma bi betumi asia na bibi besi papa bibi besi ye hie funu no na de mu nya ni fu no won ko fa ne mra ye wode ba ye ni asem pato je de betumi asipa de besi ene se mesua gu no so pa masema awane mrantie ndede yes abusua na wo makotena tena baabi aware enti no ne nyina bibi to wo ma ne nyina sembi asante amamre wo hene yare ana woni obi wa asam no yare a yen kantam ngunu so wo kantam gunu so ana wo pani wo wuo ono de wa amfana ni anto na okọ kantam na nanam sese abusuafo de ya awreko a ni wu enti ene ama ya ni abere no ane se wo bia na no ba akomienu na wode ne nan ikoto ni patenten ko ho hye se ye wura oti kokọ so sikadwa wonyansamu nyansa King Solomon ana hinie anya Ghana na nya asante nko a ye ka word kingdom a otumfu ahinie ka ho mi wura mesra wadawroma me dawo fom anya mani na nso ade na mi bodin wudin kura de nkani se bam na mama ya awrehosem sabu suapanyi na watwam wo bia na no du a wasege se na se tu opem so ne betimatu no wani nso ade ana ne sa sabe otumfo na henkwa akora enye wuti pen no na wo kan samba akomienu a jesa wo de otumfo din bam wo pasa wo twe asanteman anim de twitwiri fom ana ye wura de anim so obebo ye wura din a na ye wura de fefe de a ene wa ye de ama asanteman ami anya din wo baabi a wo kọ baabi na sa so wo fura sante a na nipa kura ni age ene wo pesa sa ni monyam no wo de twitwiri fom enya wa fe sabe ye wura driver kura wontumi ko gina nanim kura anka emoni din kansam na akobo ye wura pia papa wo di pem asante ma de kire de eno na atiti ya mi eda ya na enti na ya begina because abusua no yesu chadado sa asem bia no de ye wura be fa yan ya busua sokora ama asante ani monyam ekuta no pepa adanti enti ene abusua ne yehia ya yasem nyina yetiawa se aja wusu ya ni twak abusua ne de wowom wayeko nani yentwa na suo mfra abusua na mom dibra ekuta ne se abusua panyi de na tinton enti dibra ekuta ne se abusua panyi de ne tinton time eno ne asema mama China kan ya cheso metwe na abusua ma me abrewa na ye Lumba ne na no kra kire se wo mo hia Lumba mu no wo mo hia ena sa abreso nkranfo se mu nyi amunyi fifi hoyi enti abusuafo atwe abusua pani nkranfo atwe abusua pani twe ne ho court na hu kosam aha Oheneba Media abusua asem no afei na ebom pompon so ba me hye obo se wonim se de beto fom bia na me mfan kamel ye mfan kamel wo ye platform yuso de be firi ma ba bia ye de be ba aba bedam esan se de be ko wie na ye nyina na ye hwe se abusapeni betimi akwa koyi na no ana se wontimi koyi na no wa ankwa abusuafo ni betu hwan na de na kọ ebisi ofa ya poku beko besan ko third goal solid one e de amabusuafo no e na bi so se abusua no enim defo bebire wo mu a wo nim kasa ma China mo ne hade ho betimi akọ kasa mo wo mo so beko enti de obeko bia no ye de wo ha ye de ho report ebeba aba bedam enti abusapeni kofi wo so bahen na wotwe de he ne dia wa trend wo mu pa yetu na de so na oko parliament na chese papa yi wono awa bre ne bi se wala to a ene na wala moa nkun dia
Me did for that. Breakfast sedama tap send. Adabov roofing. Remy Spices. Kim Bernard printing press ni Phoebites. Woman adani there nyina wumbo ichidom any adontening. As that kesi enkoma management. Afi so enkoma team ni nyina makramo. Spices naima. Hello. Mama spices are ebe mama aduane aye tasty, appetizing and delicious. Spices day and no Remy spices. Or didn't Remy dependable. Remy spices, Remy. Hey, Papa, what the Remy spices you again? I'm a fine. Kai say Remy spices there so who you swear. And for spices for Frobiafra. If we say Remy spices there or dinner home. Flavors no so dear baby. Chicken, goat, jollof, stew. Spices be our what you should do. Remy will be your and for what you need and to cha. Perfect. Remy spices. And my Adriani ye dekeke. Kai say Adriani be the spices here. For Remy spices ye nina. Remy spices, Remy. FD aje jodi enkratwe yatum. Oheneba Media for Nefremu. Ayabo me say Media Royals. Media mo adehia no. Asiye bana entasemana amamlani amani emu dwumadie Oheneba Media betenete enti amafo muntie ye na nyado.